Приветствую вас, друзья, на блоге «Жизнь в США», и сегодня я решил еще сделать одно видео по поводу моей работы. Это видео будет уже номер 6. Как вы знаете, я уже не работаю на СТО почти год, но все-таки решил продолжить цикл этого видео по возможности, и я нашел у себя много разных видеозаписей с моей работы. Я решил их склеить и сделать более-менее какой-нибудь интересный фильм, который расскажет вам пошагово, как и что происходит именно уже в процессе работы. Я в этом видео расскажу именно о замене масла. Будет два автомобиля. Первый из них, первое видео вы уже видели давно. Я когда-то его снимал еще в 2013 году. Немножко я его обработал, вырезал лишнее и поставил только самое необходимое, то есть то, что самое больше людям интересно, сам процесс работы без лишнего текста. И второе видео, которое еще не было ни разу на ютубе, это Ford F350, по-моему, если не ошибаюсь, огромный пикап. Поэтому, друзья, если вам понравилось, обязательно делитесь, рассказывайте друзьям, которые тоже любят автомобили, работают с ними и так далее. И приятного просмотра. Здесь клиента проводим так, когда человек выходит с машины, клиент приезжает, мы его проводим в эту дверь. Приехала наконец-то машинка еще одна. Какая снимаю за целый день. Ключа нету. Это Hyundai, не знаю модель какая. Пеньки. Обычно я машину не завожу, но для видео хочу сделать одну машину завести. После того, как машина завезена в бокс, мы инспектируем весь автомобиль с помощью вот этого вот листика. То есть мы прописываем штат, номер, километраж, год, модель, марка автомобиля, размер двигателя, VIN number, это идентификационный код каждого автомобиля. Здесь мы проверяем все фары. 2WD, 4WD, это two-wheel drive или four-wheel drive, то есть полный привод или не полный привод указываем. Safety inspections, то есть для безопасности мы проверяем brake light, ABS light, check engine light, если они горят на приборке. Дальше brake fluid level, это уровень тормозной жидкости, если окей, либо low, это низкий. Потом мы проверяем ее консистенцию, процент ставим или ставим хороший. Это все отвечает за это специальные инструменты, которые у нас есть. Это в этом видео показывать не буду. Это будет, может быть, в последующих видео. И пока что я рассказываю, как идет замена масла здесь. Потом мы проверяем wipers, дворники. Мы ставим ОК, либо brittle dry, torn. ОК это хорошие, brittle dry это такие немного они сухие. А торн это они покоцанные и порванные резинкой. Так, виндшилд это лобовое стекло проверяем. Проверяем клеймы аккумулятора, кондиционер, ремень, тосол и oil level on arrival, то есть масло по прибытию. Full, overfull, 5 кварт лов, 1 кварт лов, примерно это 0,5 вернее, кварт лов или 1 кварт, это примерно 1 литр. Или вообще нету масла. Вернее, не масла нету, а нету читабельности масла, то есть не видно его на щупе. Ну и далее здесь идут разные другие информации, которые... То есть мы полностью инспектируем этот весь автомобиль, и клиент уже знает, что и как. И человек, который работает, общается с клиентом, он уже знает состояние его автомобиля. Вот так вот. Haven't heard from Kyrie. No. No, I heard she finally messaged me back on Facebook. What she said. Well, see, I was like, yeah, I bought that mass airflow sensor because she had a check engine light for a mass airflow sensor. I was like, I guess I'll just return it. And
and she finally responded back. She was like, "Oh, I'll be up there." Really? Yeah, yeah. Did she add you on friends list? No, yeah, the friends and stuff. You said she had a stroke or something like that. Yeah, like a brain stroke. Like She had a surgery? I guess I don't know. She didn't mention nothing about that. Not the stroke, the how do you call it? Like it was like a brain aneurysm. What the guy manager was saying. После того, как мы ввезли машину, нужно слить масло. Я откручиваю пробку. Масло бывает очень горячее. Thank you. Вот он только что сказал, что он поднимает. В принципе, много. Можно тоже проверить пробку, насколько она плохая. Горячая. В общем, закрутил пробку. Теперь нужно снять фильтр, который у нас здесь находится. Тоже бывает они очень сильно закрыты. Так, я смотрю, какой фильтр. 44,59. 44,59 это, если это старые цифры. 44,59 это 96,8. Они меняются у нас каждый день. Я проверяю, чтобы была здесь в старом фильтре эта фигня. И ставлю его назад. Вот, теперь все, короче, и моя работа здесь выполнена. Да, если масло, я должен сказать ready for oil, то есть готово к маслу. You're ready for oil! Good start, B2. Thank you. System sail, B2. Thank you. And on MO 9688 oil filter is tight. Oil level is verified. Wrench and drain plug. Drain plug is tight. No leaks, no unusuals on B2. Seal chassis. I did. It's got a crack. Lower brake quality inspection is complete. Taylor oil filter, old gasket verified. No unusual, sir. Дизельный трак. Свечивает здесь свет. Hey John, these Chevy or Ford? Air pressure check from around. Air pressure check. Ooh. Вот черное масло дизельное. Я эфирую масло. Yeah. I wish you could have waited on that, dude. Huh? I wish you could have bought it. I cannot hear you. Well, John told it's close to drink.
Thank you, everyone. Ready for oil, day one. Thank you, day one. Do I need to put oil inside of the filter? No. Yeah, we got more, John. Почему не масло? Даже здесь масло на нем. Это было у нас еще хорошо. Yeah, I made a mess here. How do you know they won? Thank you, everyone. Don't worry about vacuuming it or on the tube. Yeah. Туда будет заливаться масло. Такая штука, пока залить масло, я могу только протереть сюда. Такая вот передовая жидкость для чистки. Вот вся гадость. Purple power. Ну это можно не чистить.
Сейчас залили масло, заводят. Нужно проверить, чуть ли нигде протекает фильтр не протекает. Секунд. Система будет стабильно, не потеков. Плюс она можно процесс quality inspection, то есть проверка на качество. Мне показывает уровень масла, я его подтверждаю. Oil verified, and oil filter, pH 100, 890, start. Engine drain plug is tight, unusual no leaks, rear differential is feeling tight, seal chassis V2, V1, all gasket on all filter. Quality inspection complete on V1.